Assalamu alaikum. Good morning, everyone. Today, like I promised you, we're going to make this ripple pattern using our double crochet stitch that we learned last time. النهارده زي ما وعدتكم هنتعلم نعمل الباترن اللي هو قلت لكم بيبقى ماشي في منحدرات مرتفعات زي كده. بيسموه ريبل او ممكن كمان بيقولوا عليه شيفرون باترن. بيتعمل منه حاجات كتير جدا، ممكن يتعمل منه بطانية البيبي او سكارفز او الحاجات المفروشات اللي بتكون على الكنب باحجام كبيرة. في كمان بيعملوا منه خداديات. اوكي. بس اللي هنستخدمه في الباترن ده هو العمود بلفة، وكمان الطريقة اللي احنا اتعلمناها في ان احنا ازاي ننقص الغرز وازاي نزود الغرز. احنا هنا بيبقى فيه جزء زي منحدر وبعدين مرتفع. المنحدرات دي هتبقى معتمدة على ان انا بنقص الغرز، وهنا المرتفعات دي هتعتمد على ان انا بزود بعمل زيادة. خلاص. In this pattern we will depend only on the double crochet stitch together with decreasing and increasing. This pattern depends on going in a way that brings us to a valley and then to a peak, and again to a valley and a peak. The valleys we do decreases, and at the peaks we do increases, so we get to the shape. Okay, all right, so let's start this. And I like to use variegated yarn, not just solid color in these pattern, to show more of the pattern. I usually find it nicer in variegated colors. في الباترن ده انا بحب استخدم الالوان اللي هي بتكون بتغير الالوان المتداخله دي، لان بتبين بتكون شكلها احلى في الباترن ده. طيب عشان نبدا لازم نعمل سليب نوت او عقده، وبعدين نعمل فاونديشن تشين. للباترن ده او طريقة الغرزة دي بنحتاج نعمل 14 غرزة مضاعفتها بالإضافة ل3 غرز. يعني for this pattern to work we need to do multiples of 14 stitch plus 3. Okay. And to begin we will do a slip knot, and I have another way. I showed you before that we wrap the yarn around our finger 2 times, and then we kind of get the back up above the front, and then again the front above the back, and we do this and insert our hook. But there is another way that I guess is more fun to do, is to make a loop like that and then get the working yarn behind this circle. All right, it looks like a pretzel, as you can see, and then I simply get my hook in the circle and pull the yarn. All right, and then of course pull again like that to get it tighter on the hook. دي طريقة تانية ان انا اعمل بيها غرزة العقدة الاولى. هنبدأ نشتغل 14 و14 كمان، يعني هيكونوا 28، وما ننساش 3 كمان في الاخر. يبقى احنا ماشيين على مضاعفات ال14 و3، يعني هنعمل 31 غرزة. اوكي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. We're doing multiples of 23 24, multiples of 14 plus 3.
Okay, so we'll be doing here 31, 25, 26, 27, 28, 29, 30, and 31. Just you need to count your stitches to make sure that you have the right count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So I have 31 chains. And to get started to do this pattern, I will yarn over and do a DC in the 4th stitch from the hook. 1, 2, 3 and into the 4th. Okay, عشان أبدأ هعمل غرزة عمود بلفة في رابع سلسلة من الإبرة. بنجيب الخيط وندخل في الغرزة، وبعدين بنجيب الخيط ونطلع. هيبقى عندنا 3 لوبس. بعد هنجيب الخيط ونعدي من 2، ونجيب الخيط ونعدي من 2. هنعملها كتير دلوقتي. So we did this first DC and this is actually the second. ده تاني عمود بلفة، لان احنا مش هننسى ان الاول 3 سلاسل دول هيكونوا اول عمود بلفة. We will count those 3 first chain stitches as our first DC. So now we have 2. We will make 4 more DCs. Okay, بجيب الخيط وبدخل في الغرزة، وبجيب الخيط وبطلع. يبقى عندي 3. بلف الخيط وبعدي من 2 بس، وبعدين بجيب الخيط وأعدي من 2 الأخرانيين. يبقى كده أنا خلصت العمود بلفة بتاعي. أنا كده عملت 3. هعمل الرابع. Okay, I'm doing my 4th DC the same way. I'm yarning over, getting to the stitch, yarning over and getting the yarn out. I have 3 loops on the hook. I yarn over, pull through only 2, yarn over and pull through 2 again. Okay, here I yarn over, get into the stitch, yarn over and pull through. I have 3 loops on the hook. Yarn over, pull through 2. I have 2, yarn over and pull through 2. Now I have done my first 5 DC stitches. عملنا أول 5 عواميد. وما ننساش احنا عندنا أول 3 سلاسل دول عمود. يبقى now I have 6. I made 5 and the first 3 chains are the first. I'm counting them as my first DC, so I have 6 in total. And now we will get to our valley point. هنعمل 2 decrease. هنعمل 2 نقصان عشان نعمل المنحدر بتاعنا. To do the decrease at this point, we will do it twice. The first decrease means that I will get those 2 chain stitches into 1 stitch. I will yarn over and get into one of them and yarn over and come out like this. I yarn over and pull through only 2, and instead of yarning over and pulling through again 2, I will start my next stitch. I will yarn over and get into the next stitch and yarn over and get out. I yarn over and pull through only 2 as the first step of the second DC. And I now have 3 loops on the hook. I will yarn over and pull through all 3, and this is how I do a decrease in a double crochet. Probably we only learned how to do a decrease in the single crochet, but now it's a bit tricky, so you need to focus again with me. اتعلمنا قبل كده بس ازاي اعمل نقصان في غرزة الحشو، لكن ما اخدناش في الدبل كروشيه، فشوية هنركز عشان نعرف تعمل ازاي بسهولة. انا ببدأ العمود الاول، تمام، بيكون عندي اهو 3، وبلف الخيط وبعدي من 2 وبقف على الخطوة دي. ما بكملش العمود، ما بلفش الخيط وعدي من 2 دول، بلف الخيط وابدأ عمود تاني في الغرزة اللي بعدها، عشان انا بعمل النقصان التاني بتاعي، وبدخل واجيب الخيط واطلع اكني بعمل عمود عادي خالص، ماليش دعوه بالاتنين الاولانيين دول. بشوف الاتنين دول، هلف الخيط واعدي من 2 بس، هيبقى دلوقتي عندي 3. اوكي، هلف الخيط واعدي من ال3 دول، يبقى انا كده حولت الغرزتين دول لواحده فقط، وده اسمه نقصان او الديكريس. عملته مرتين هنا. I did 2 decreases. Okay. Then I will do 4 DCs or 1 DC in each of the next 4 stitches. 1 2. أنا دلوقتي بعمل عواميد
4 في الأربع غرز، يعني عمود في غرزة، مش بعمل مع بعض ولا بقلل ولا بعمل في كل غرزة عمود لمدة 4 غرز. اوكي اهو كده خلصنا 4. انا دلوقتي بعد ما عملت ديكريس وعملت 4 عواميد كل غرزة عمود، هوصل كده للبيك او للمرتفع بتاعي. هعمل بقى الانكريس، هعمل دلوقتي الزيادة. I will do my increase now at this peak point. How do I do an increase? I do 2 stitches in 1 stitch. So I do 1 DC and again another DC into the same stitch. عملت عمود بلفة في غرزة ودخلت عملت في نفس الغرزة عمود بلفة تاني. اوكي الغرزة من اولها لاخرها بكملهم عادي. هعمل الانكريس ده كمان مرة. I increase twice as I decrease twice. I will increase twice. بعمل 1 DC into the stitch and another DC into the same stitch. So I now increased 2 times. Okay, and you will start seeing that it's taking shape. Okay. هعمل ايه بعد كده؟ هعمل 4 برضو. I will DC 1 DC into the next 4 stitches. 1 2 3. Make sure you don't skip any of your stitches and count well so you don't have any kind of mistakes in the pattern. And 4. These are 4 after the increases. What I do now, I reached my second valley point. I will do 2 decreases. هعمل 2 نقصان. ازاي؟ بان انا ببدأ غرزة عمود عادي خالص، بلف اعدي من 2 وبدل ما اكمل قلنا هلف الخيط وادخل في اللي بعدها واسحب الخيط واطلع واروح لفة الخيط ومعدية من 2 فقط. يبقى انا كده عندي 3 على الابرة، هلف الخيط واعدي منهم هما 3 وانا كده عملت اول نقصان. I will decrease twice at this point. I did the first decrease, now I'm doing the second. I start a regular DC stitch, I don't complete it, and then I start another one in the next stitch. I have at the end of this stage 3 loops on the hook. I will yarn over and pull through all 3 of them. I did my second decrease. I will now do a DC into the next 4 stitches. 1 2 3 and 4. اعمل 4 عواميد، عمود في غرزة بدون اي زيادة او نقصان هنا. وبعدين وانا عدى غرزي كويس هلاقي ان في كمان سلسلة في الاخر لسه هشتغل فيها. هعمل فيها ايه؟ هعمل فيها زيادة. اوكي مش نقصان. ادي 1 ودي 2. I do an increase in the last stitch of every row. Okay, and now I have done my first row. We will start the second by making 3 chain stitches and turning my work. بطلع ب3 سلاسل وبعدين بلف الشغل وهبدأ اعمل زيادة في الغرزة اللي انا طالعة منها بال3 سلاسل. تمام، وبشتغل في الغرزة كاملة. هعمل زيادة مرة واحدة، يبقى انا كده بعمل زيادة في بداية الرو وفي نهايته. Now I'm doing an increase into the very same stitch where my 3 chain stitches came from. I made 1 increase, so I'm making an increase at the end of the row and at the beginning of the row. Every row I will do the same thing. I will increase once in the beginning and I will increase once at the end. Now I will do 4 DCs into the next 4 stitches. So 1 DC
in each of the next four. 1 2. أنا بشتغل هنا في الغرزة كاملة، مش في الباك ولا في الفرونت loop only. I'm here working in through the whole V-shaped stitch beneath the whole stitch. Okay, make sure you count your stitches correctly. Now I have done 4. What did I reach? I reached the valley where I start doing 2 decreases. Okay, I go in the stitch, I bring up a loop, I yarn over and pull through 2. I don't complete this, I yarn over and get into the next stitch, which is the first decrease of the 2 which I've done in the first row. I will yarn over and pull through 2, and now I will yarn over and pull through all 3, and I've done my first decrease. I will yarn over and do my next decrease. بعمل دلوقتي النقصان التاني بان انا ببدأ غرزة عمود ومش بكملها، وبعدين ببدأ واحدة تانية واكملهم مع بعض بحيث احول غرزتين لغرزة واحدة. يبقى انا كده عملت النقصان التاني، وده بنسميه الفالي. والشغل بيبتدي يبان لما يكون عدد الصفوف اكتر، وكمان لما يكون العرض اطول. انا عامله هنا قطعة صغيرة just يعني to show you. I'm making a relatively short kind of piece here, so you can make it longer. And of course, when you work in rows as much as your project is telling you in the instructions or whatever you're doing. So it depends on, and this will show you more of the stitch. اوكي. طيب بعد النقصان انا بعمل 4 عواميد، كل عمود في غرزة مستقلة. I'm making now 4 double crochets in the next 4 stitches, and I'm going beneath the whole V-shaped stitch. All right. And after making those 4, so we're not doing anything different rather than repeating the pattern that we have: 4 2 decreases, 4 2 increases, 4 2 decreases, and an increase in the end. This is what we're basically doing here. Now I reached my peak point. وصلنا للمرتفع. هعمل 2 increase ورا بعض. يعني ايه increase؟ يعني انا هعمل زيادة، يعني غرزتين في غرزة واحدة. يبقى انا عملت عمودين في نفس المكان، وبعدين بعمل عمودين، وهنا طبعا بكمل العمود كامل، وبعدين برجع اعمل واحد كمان جنبه في نفس الغرزة. تمام. يبقى انا كده خلصت الانكريس بتاعي، وبعد كده بكمل 4 عواميد، كل عمود في غرزة لوحده. انا مش بعمل اي حاجة مختلفة غير ان انا ماشية على نفس الباترن، ان انا بكرر 4 عواميد. ببدأ الاول السطر بزيادة، وبعدين 4 عواميد، بعدين بوصل لنقطة المنحدر ده بعمل 2 نقصان، وبعدين 4، وبعدين اوصل للمرتفع بعمل 2 زيادة، وبعدين ببدأ اعمل 4 تانيين غرزة في غرزة، يعني عمود في غرزة لوحده. ووصلت كده لنقطة المنحدر بعمل نقصان مرتين. Now I reached my valley point. I'm doing a decrease. This is the first time I do the first decrease, and then I do the second decrease. All right, right after. And then I will do 4 double crochet into the next 4 stitches. 1 2 3 4, and I will show you now the tricky part we don't want to miss. Don't forget that I told you that this
very first 3 chains are considered to be my first DC. مش هننسى ان الثلاث غرز الاولانيين دول السلاسل بنعتبرهم اول غرزة عمود بلفة. وانا قلت لكم في اول الصف واخر الصف انا دايما هعمل زيادة. فانا الزيادة هنا هعملها فين؟ انا بعد ما خلصت الاربعة هلاقي نفسي كده وصلت للثلاث سلاسل دول. After I've done my 4 DCs, I reached my 3 chain, okay, stitches. On top of them, I'm going to do an increase. Like I told you in the beginning, and in the last of every row, I'll be making an increase. And I'll be working the same way, row after row, until I reach the desired length or desired size that I'm doing. This is how it looks like. It, of course, like I told you, when it's a bigger project and you kind of make a longer first foundation chain, it will look even much better and it will show you more of the pattern. Hopefully this was beneficial and you are excited now enough to start trying it. ان شاء الله يكون الفيديو مفيد وتبدأوا تعملوا اي بروجكت انتوا حابين تعملوه بالغرزة دي، سواء كان كفر لمخدة او بطانية اطفال او شال او اي حاجة بنفس الفكرة دي. وان شاء الله موعدنا الاسبوع الجاي. Have a nice week and see you next Sunday.